stories of all the survivors, warriors, and their caregivers. It is actually so overwhelming for us. In fact, it makes us our work to, before we bring those stories, already they have been spoken out, especially Ramadevi madam and all the everyone that they have spoken. They have spoken from their heart, and in fact, that is what we are going to do. Today is World Cancer Survivors Day, and but here we are not sitting together to discuss about the scans or chemotherapy, surgery, or radiotherapy, anything of those things. We are going to talk about the journey, about people, because cancer is not just a disease of the body, it is something that affects our mind, our hope, our relationships, finances, everything around the world just gets shattered by that word when the patient hears that they have got cancer. And today we are going to discuss about the journey of the people who have gone through that, and these emotions or the journey are not documented in the prescriptions. They are completely invisible. They are carried by the patients and their caregivers. And in fact, like people like me, Rakesh, or Aditya sir, we have been kind of lucky that we are given the opportunity by God to be associated with you. And today I will try to bring out those stories out of you. Mrs. Jayasri, she had recorded one video where she was coming to chemotherapy driving her car. In fact, that video, it is there in my desktop. I show that video to many of the patients that see, this is how the chemotherapy is. It is not like you are going to lie on the bed or you are going to be completely bedridden or something like that. And Mahalakshmi Garu, she has also been a great inspiration because I have seen her during the peak COVID time when the first lockdown was there, and we were starting at that time. Even Apollo Hospital had cancer center. People didn't have the knowledge about that, and she had come to us with reference of a friend, and from that day till date, the trust that she has given us and also the inspiration that she builds for everyone around us is something phenomenal. A psychiatrist, Susmita madam, who deals with patients and their caregivers who they carry the emotional package, and she deals with them as first hand. And I also have Dr. Rakesh. Thank you very much for joining here, and it's completely going to be an informal chat, and please be completely free to speak out everything. So here we will start by speaking with Madam Mahalakshmi Madam, that take us back to the day when you heard the diagnosis. I can't say it's shocking, but I found a small lump in my left breast. And that day, when my husband told me just we'll go to a gynecologist to find out. So we went to the gynecologist and she said, it's normal, why are you worried about that? I said, it's a little bit hard. Maybe it's like a small goli antar kada, anta. So then she said, okay, anyway, మీరు వచ్చారు కాబట్టి why don't you go, మీరు వెళ్ళి needle test తీసుకుంటారా అన్నారు. Because I don't know anything about needle test and other things, it never happened to me. So I went there, and when I went there, even though I am not shocked or surprised, whatever the reason, maybe చెప్తారు కదా తెలియకపోతే it's very good, like I am very black. I don't know anything, so I did not worry. I didn't worry. So I went to the doctor and she was asking me, did your mother had anything or your family had anything? And what is that having? You tell me, what is that having? No, this type of problem. No, nobody has anything like that. So then after seeing the reports, and I went to the doctor again.
They said 90% malignancy in that reports, in that cyst. So we searched and we could not find any doctor. Online we found Dr. Suman's name. So immediately we called, he gave immediate next day morning 8 o'clock you come. So we attended. And they said it's very fortunate that you could found in very early stages and all. So after that, then I got little bit worried, and my husband also worried. Oh, we lost this point in our mind. We never tried to take the test for mammograph. So then it has happened. So then it's like after coming to the hospital, there was no fear and anything like that. So we had immediately it was COVID, mid-COVID, and we should not talk anything. It was the not touch first anything. wave, first lockdown. First lockdown. So we had to come and see, and everybody was very friendly, and it went very smoothly. Within 4 days, they conducted surgery. 2 days I was discharged, but I wanted to stay for 2 days in this because I don't want to go out in the COVID to take the help of the servants and all. But still they cautioned me, be careful with your servants, that's all. You have no cancer? No. We already got the surgery and everything has been removed. So after that I got the chemo. Chemo also, here I want to say something here, because we don't have any contact from the family or the outside or anything. We don't have knowledge of anything. Nobody has given any suggestion to us. Go to the doctor, or you have got the cancer and are you not dying? Like that nobody suggested. I know the stigma in the society if you say about this cancer. So like that I am very fortunate that nobody knows except my daughter, my brother. Incidentally, coincidence, my brother also has he is also a survivor. Means there is no history of the cancer in any of our family members. But because of our lifestyle, maybe something happened in our body that caused the cancer. After that, after the research I found from the hospital, after the surgery only. So these things are knowledge, and I can share with everybody that this hospital gave me so much of strength and mental support, particularly mental support. Doctor said psychiatric intervention is very much necessary if the patients has no knowledge, if they don't have knowledge about that. So, but doctors were wonderful. At that time, Dr. Praveen was oncologist at that time. They gave me so much of strength. Appudu kuda Dr. Suman used to tell me that don't worry about the treatment and all. Everybody comes on their own. But my husband was the pillar of the strength. So he used to bring me in. By the way, I am an advocate practicing since 79 here in Visakhapatnam. I did my PhD and all. I was very happy going and all. Did you have the fear that this diagnosis of cancer would affect you professionally, or even your career would get affected? No, sir. Ignorance is bliss. Because I don't know what happens to the cancer and all. I never took it very serious. That is the thing. And immediately after the consultation, what they said was, you came very early. That gave me so much of courage to receive everything. After the surgery also they said, no, you don't have cancer now, but we will give treatment for the future. So that gave so much of strength to me. And as I told all of you that family is the support system main. My husband and my daughter was not here, she is elsewhere. But every day my brothers and nobody has to, the situation was like that, nobody can move from outside to here, from here to there. That was the situation. But Yes, madam. even in the hospital also, Yeah. there was fear of touching the elevators. Yeah, that was peak So COVID. everything was like that. My God. Jai Shri madam. Yeah. So when Thank you, sir, for making me part of this. And I thank you. you'll have some other questions also. Don't worry. It's not over. So Jai Shri madam. So looking back at your diagnosis, were you frightened about the disease itself, or were
did you have apprehension about the outcomes or the uncertainties? What really was your going through in your mind? I had gone on a very long trip abroad. I came back with a cough, simple cough. I don't even have a medical file. I'm about 67 years at that time. 66 at that time. I don't have a medical file. My father is a neurosurgeon. So we are very healthy. So it's just a cough. That's all. And then because of the way I was affected after 10 days of regular coughing, and something made my husband Sohan that I should be brought to the ER at Apollo, and it became a pulmonologist case. But by the evening, when the message passed by, the first person we contacted was my very dear friend, Dr. Suman Das. I think within 3 hours or so, he got to know that I have been affected by a stage of cancer, and he made sure that no one comes near me, including my husband. He said that I will speak to her. I know her very well. I want to share what it's all about. So by the bedside, he sat down and he said, the tests that have been done, and you are diagnosed with ovarian cancer. Being a doctor's daughter, having heard so many stories of hope, of what my father did, suddenly it all came back to me, and I saw it all in Dr. Suman's face. And I said, it's another chapter. And I don't know whether I smiled or what it was. And the next thing he said, my very close friend, Dr. Rakesh Reddy, will be looking after you. My life has been before Dr. Rakesh Reddy and now with Rakesh Reddy. That's how my life has been. So one thing like I want to share, before I went to tell Madam, so it was a discussion between me and her husband, Mr. Sohan, and our very close friend, Dr. Rajesh. Then they were like, let us not tell today, let us take 1 day or 2 day time. Then I told, no, you guys don't know how to break the bad news. So let me tell, because I know how to tell her what is the diagnosis and what needs to be done. Because that important thing, how to break the bad news of having or diagnosed with cancer, is the most important thing, because that can be a make or break situation. It's almost an art form. So then I went and I spoke to her. Dr. Rakesh, so the question for you is, how often you see, or what is the most common emotional reaction that you see of the patients when they come, patient and their family members, when they come to your clinic for the first time after hearing that word cancer? ఫస్ట్ ఎమోషనల్ రియాక్షన్ అంటే ఏమి ఫీల్ అవుతారు పేషెంట్ ఆర్ పేషెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈజ్ అన్డౌటెడ్లీ ఫియర్, భయం అండ్ అన్సర్టెనిటీ. ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఒక ఆందోళన. అంతకన్నా చాలా కామన్గా జరిగేది ఏంటంటే పేషెంట్ ఫ్యామిలీ విల్ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ దట్ పేషెంట్ ఫ్రమ్ డయాగ్నోసిస్ యాజ్ ఇఫ్ దట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ముందు ఫస్ట్ వాళ్ళకి చెప్పకూడదు, ఫస్ట్ మాకు సైగలు వస్తాయి, ఇలాగా డోంట్ డూ దట్, డోంట్ టెల్ బికాస్ దెర్ ఈస్ ఆబ్వియస్ భయం ఉంది, బయాస్ ఉంది, అండ్ ఏం జరుగుతుందో అనేది, అండ్ తెలిస్తే పేషెంట్ ఎలా తీసుకుంటారు అనేది. కాకపోతే నేను చాలాసార్లు వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే, ఆ టైంలోని పేషెంట్ జెంటిల్గా బట్ ఫర్మ్గా, అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ డయాగ్నోసిస్ వాళ్ళ డియర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి వచ్చిందన్న భయం ఉంటుంది, బట్ వీ హ్యావ్ టు బి జెంటిల్. బట్ అట్లీస్ట్ ఈ పాయింట్ అయితే ఫర్మ్గా చెప్పాలి. ఏంటంటే వాట్ ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ ఇస్ పేషెంట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కాన్ఫిడెన్స్. ఖచ్చితంగా పేషెంట్కి చెప్పాలి అది వాళ్ళ బాడీలో జరుగుతున్న చేంజ్, వాళ్ళ బాడీ
తీసుకోవాల్సిన ట్రీట్మెంట్ వేరే ఎవరో పరోక్షంగా తీసుకోరు, పేషెంట్కే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏం జరుగుతుందో ఎందుకు జరుగుతుందో ట్రీట్మెంట్ తెలియకుండా అన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటే పేషెంట్ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు కమ్ టు టర్మ్స్ విత్ ఇట్. వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏం జరుగుతుందో. సడన్లీ దే విల్ బీ బికమింగ్ వీకర్ ఆర్ మైట్ బీ లూజింగ్ హెయిర్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ దేర్ బాడీ. ట్రాన్షియంట్ అవ్వచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ అవ్వచ్చు. బట్ పేషెంట్ చెప్తే అట్లీస్ట్ ఇనీషియల్గా భయం ఉంటే దే విల్ బీ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ ఇట్. తర్వాత ఆ భయాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకొని దే విల్ బీ ఏబుల్ టు డిసైడ్. బట్ to answer your question with single word, fear is the most common reaction from both the patient and family. In fact, very nice point that Dr. Rakesh has raised, that people try to hide the diagnosis from the patients, and that is the worst part. Because I asked the patient's son, that suppose tomorrow you are going to be diagnosed with any disease or a pacemaker is going to be placed in your heart and you are not informed about it, would you like it? No sir. Then why are you hiding it? No, my father will have a heart attack. I told, that kind of heart attack only happens in movies. It really doesn't happen. And your father is already, he has seen the world 30 years more than you. So he knows that he is coming to a hospital, he is coming to a cancer doctor. He knows what is going on. Don't think that he is a fool. So people have to understand that whoever is the person who is being treated should get the information, what is the diagnosis, what treatment is being done. And that is very, very important. Susmita madam, so is it from the psychiatrist point of view, in fact the psychology point of view, is it normal to have the emotions of fear, anger, denial when we hear the word, this kind of diagnosis like cancer? Absolutely normal. It happens to every person if they hear suddenly that they have been diagnosed with cancer or their loved ones. It's a normal psychological reaction. భయపడ్డం, కంగారు పడ్డం, బాధపడ్డం, ఏం జరుగుద్దో తెలియని ఒక అయోమయ స్థితిలో ఉండడం అనేది చాలా 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 నార్మల్. కానీ దానికి మెయిన్ మనం చేయగలిగేది ఏంటంటే సైకలాజికల్ సపోర్ట్. అది డాక్టర్స్గా ఒక టీమ్గా విత్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ మనం చేస్తే దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఇష్యూ. అది చేయలేని టైంలో లేదా అది బాగా ప్రొలాంగ్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్కే రాకుండా డినై చేసే స్టేజ్లో ఉంటేనే దెన్ వి కమ్ టు ఏ సైకియాట్రిస్ట్. I'll tell you one nice thing, that sometimes some people tell that my mother is not interested for treatment. Yes. She is denying for treatment. Then I told the son, do you know that when you are in a very young, like a child, that time you go for vaccination. Who in the world likes to get an injection? Our parents hold us tight that you give this injection. If they would not have given that, hold us tight to give that injection on that day, maybe today we would be having polio or something else. So today you have to do that for your parent. If they are not agreeing because they are not aware about what is the disease. Recently one patient with a prostate cancer, which is a completely curative disease. The patient says, I don't want treatment, I am 70-year-old. Boss, 70-year-old mein hi ye disease hota hai. This disease happens to 70-year-old patients. And it is a curable disease, and the son says that father is not interested, and it is unfortunate that we also could not convince them. I have something to say. Yes madam, please. The usual ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళినా ఎవరితో కలిసినా నాకే ఎందుకు నాకే ఇది అయ్యింది, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్కే అయ్యింది, అదేదో చాలా బాధకరంగా అగ్రీ, ఫియర్ ఉంటుంది, బాధగా ఉంటుంది. ఏమి ఇంత మంచి అవుతున్నప్పుడు నాకేమైంది అని ఇప్పుడు అడగలేదు. సో మెనీ థింగ్స్, సచ్ గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. వీ డోంట్ ఆస్క్ నాకెందుకు ఇచ్చారు, నాకెందుకు అయ్యింది అని వీ డోంట్ సే. బట్ ఎందుకు ఈ క్యాన్సరో జబ్బో వచ్చినప్పుడు నాకెందుకు అని అడుగుతాం. జస్ట్ యాజ్ మచ్ ఆ పవర్, ఆ ఆనందంతో మనం జీవితం ఎలా బతుకుతామో. బట్ నేను అనుకోవడం, ఇలాంటి జబ్బు వచ్చినా అదే స్పిరిట్తో, అదే ఎంతూజియాజంతో, అదే ఎనర్జీతో నాకు వచ్చి చూపిస్తాను అన్నట్టుగా ఉంటే ఐ థింక్ వీ కెన్, విత్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ అండ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ద టీమ్, ఐ థింక్ వీ క్యాన్. So just talking about people around you. Yeah. So talking about people around you,
Like, what was the emotional thing that you felt that after your friends or family or relatives, they heard about the word cancer, that you have cancer? How was their response, and was it helpful or was it hurting? I have a partner who's a very fun and అంటే మా ఆయన అనమాట సోహన్. అసలు ఇప్పటికి రఫ్లీ 48 ఏళ్ళు అయింది పెళ్ళయి. సో క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు నాకు 45 పెళ్ళయి. ఎన్నో కొత్త కొత్త కథలు విన్నానండి. డ్యూరింగ్ కీమో జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన కథలు, ఆయన చిన్నప్పుడు ఎలా పెరిగారో అలాంటివన్నీ. ఆ కీమో అన్నీ ఒక 5 గంటలు 6 గంటలు అయ్యేది బ్రేక్స్తో. But something happened that we got emotionally so connected, and I think that was a beautiful time. నేను ఎప్పుడు దాన్ని I don't associate it with pain or why and all that. We had fun. There were a lot of other patients who were there around. I always found that every patient came with a huge team. 4, 5, 6 వస్తారు. కానీ ఎవరు ఆ పేషెంట్ దగ్గర ఉండేవారు కాదు, వెళ్ళిపోతారు. The question that you asked, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి అడిగింది, ది ఓన్లీ పర్సన్ హూ ఆస్క్డ్ నీకెందుకు వచ్చింది అంటే మా అమ్మ. అదేమిటే నువ్వు ఎంత మంచిదానివి, నీకెందుకు వచ్చింది షీ సెడ్. సో నీకు తర్వాత ఎప్పుడైనా జవాబు ఇస్తానని అన్నాను. కానీ బట్ there were a lot of people who have that typical way of saying, how will you deal with it? But the minute, it was, I think, the time when, how do you say, that I was doing extremely well on a lot of different things. There was a stop with what I was doing. So, will I be able to cope with it? Will I do what I was always doing? And there are some people who come and say, I had somebody telling me a nice little long story, చచ్చిపోయారు. ఇంకోళ్ళెవరో వచ్చి లాంగ్ స్టోరీ చచ్చిపోయారు. సో I would say, you are going to tell me a story, చచ్చిపోయారని మొదలు పెడుతున్నారా లేకపోతే బతికారని ఉన్నదా అని అడిగినప్పుడు it became a joke. So anyway, I am a very confident and a very, how do you say, I love life. So నాకు అన్నీ హాస్యంగా, అందంగా, జాలీగా బతుకుతాను. So I love what it is, and I think cancer ఒక కొత్త చాప్టర్ రాస్తుంది నా లైఫ్లో. And I have dealt with it extremely well, not only for myself, but నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ జయశ్రీ దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడండి అంటారు. అదే ఒక పెద్ద ఇది. అండ్ ఐ మస్ట్ థ్యాంక్ రాకేష్ రెడ్డి గారు. ఎన్ని రకాలుగానో నాకు ఎన్ని చిన్న చిన్న పాయింట్లతోటి నన్ను సర్ది పంపిస్తారనమాట ప్రతి మారుని. Mahalakshmi madam, so the question I want to ask is, did the diagnosis of cancer change the way you look at yourself? No, sir. No, not at all. No. ఏ యాంగిల్లో కూడా ఇట్ డి నాట్ చేంజ్. బట్ ఈవెన్ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెలిసిన తర్వాత కూడా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ లైక్ యాజ్ యూజువల్ అండ్ వి నెవర్ సీ యూ యాజ్ అ క్యాన్సర్ సర్వైవర్ లైక్, అండ్ యూ టుక్, అండ్ ఈవెన్ మై హెయిర్ ఆల్సో నాట్ గాన్ ఫుల్లీ. అండ్ your hair was stronger than chemotherapy. అంటే డాక్టర్ గారు చెప్పారు 80% పోతుందమ్మా, అంత పోదని. బట్ కానీ ఆ టైంలో కోవిడ్ మూలాన అందరూ నన్ను లేకపోవడం మూలాన, లేటర్ నన్ను కలవడం మూలాన డిఫరెంట్ కామెంట్స్ ఉండుండొచ్చు. కానీ బట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ పాజిటివ్ అండ్ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఇట్. ఐ వాజ్ హ్యాపీ ఫర్ ది డాక్టర్స్ మెయిన్లీ సార్. నిజంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన సైకలాజికల్ సపోర్ట్ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ దిస్ యాజ్ యూ సెడ్, మీరు చెప్తున్నారు మీ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ, యువర్ స్టాఫ్ వాజ్ వండర్ఫుల్ అండి. నిజంగా దే వర్ వెరీ 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 నైస్. అండ్ ఆ ట్రీట్మెంట్ టైంలో మటుకు దే వర్ అరౌండ్ ఆల్ ద టైమ్, ఎనీథింగ్ నీడెడ్. బట్ ఐ నెవర్ ఆస్క్ దెమ్, బట్ దే యూస్ టు క్లీన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆల్. సో దట్ వాజ్ వండర్ఫుల్. ఈవెన్ ద నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఆల్సో. Even just now we saw one of the madam was being escorted by one of our employee, Mr. Ishwar, and it is so comforting. Yes, We don't tell him to do that. Yes. It is natural. It is in fact the culture that has been inculcated in the hospital, in the system,
that it is their job to support every patient, Yes. and that is something commendable. In fact, to the management, to the, in fact, the vision of our chairman, Dr. Pratap Reddy Garu. So this is what the culture of Apollo that has been there, and But the mainly doctors are the reason, because you behave with the patients like that, so they learn how to behave. That they have to learn, and they learn. You Yeah, make we them have to learn. be- You make them learn. we That have is to what I be- say. we have to be That's what- example for yes, them. Yes, sir. so, Dr. Rakesh, question for you is, like, someone is emotionally strong with a very good family support. How often you see that their recovery is faster, their recovery is easier, and they do even they do better than what the actual data says. ఎవ్రీ సింగిల్ టైం ఇది ఎంత సార్లు ఎంఫసైజ్ చేయాలంటే అంత ఇంపార్టెంట్. 2 sets ఆఫ్ పేషెంట్స్ తీసుకుందాము, పేషెంట్ ఏ, పేషెంట్ బి. పేషెంట్ ఏ మన జయశ్రీ గారి లాగా సో ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్, ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఎట్ థింగ్స్ ఆన్ ద పాజిటివ్ స్పిన్ ఆఫ్ థింగ్. మహాలక్ష్మి గారి లాగా దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ దేర్ ఎబిలిటీ టు, అంటే అందరికీ డౌట్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ ఏ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్. నాకేమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా, మా ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా క్లోజ్ మెంబర్స్కి ప్రాబ్లం వచ్చినా నేను కూడా కొంచెం భయపడతాను. భయం అనేది సహజం. బట్ వీ ఆల్సో నో దట్ వీఆర్ మెంటల్లీ కేపబుల్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫియర్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అలాంటి ఒక పేషెంట్ తీసుకోండి. ప్రతి దానికి, ప్రతి చిన్న విషయానికి, ఇప్పుడు ఫీవర్ వచ్చింది ఆర్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది, కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రిపీటెడ్గా మెసేజెస్ చిన్న వాటిని కూడా అప్డేట్ చేస్తూ ఇది చేస్తుంటారు. తర్వాత మమ్మల్ని అడుగుతుంటారు, డాక్టర్ గారు మీరు ఇబ్బంది పడలేదు కదా, మేము ఎన్నిసార్లు చేస్తున్నాం. కొన్నిసార్లు నేను ఫర్మ్గా వాళ్ళకి చెప్తాను ఇదే విషయం, చిన్న వాటిని నార్మలైజ్ చేయండి. నార్మలైజ్ లైఫ్ విత్ క్యాన్సర్ డ్యూరింగ్ ట్రీట్మెంట్, ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్. చిన్న వాటికి కూడా రియాక్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు, ఆ భయం, దట్ స్ట్రెస్ దట్ యు క్రియేట్ విత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్ విల్ కాజ్ ఎ నెగటివ్ అవుట్కమ్. ఈ పేషెంట్ ఏ అండ్ పేషెంట్ బిని కంపేర్ చేస్తే డెఫినెట్గా పేషెంట్ ఏ విల్ డూ బెటర్. ఇది నేను హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ చేసిన, దీనికి ఏం సైంటిఫిక్ స్టడీ అవసరం లేదు, అన్నిటికీ సైంటిఫిక్ స్టడీ అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చిన దీంట్లోనే తెలుస్తుందా, డెఫినెట్గా స్టడీ చేసినా ఇదే వస్తుంది రిజల్ట్. బట్ పేషెంట్ హూ ఈజ్ ఎమోషనలీ స్ట్రాంగ్, వెల్ సపోర్టెడ్ అండ్ హ్యాస్ ఏ గుడ్ పాజిటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్, they do better than patient who do not. It is simple understanding. In fact, I always tell my patients to read a book, Secret. In fact, if you guys have not read, it is also available in Telugu and regional languages. It's such a book that the gist of the book is that whatever we aspire, whatever we think about it, those energy that gets towards us. So if we are thinking negative, then negative energy is coming towards us. If we are thinking positive, then positive energy is coming towards us. So similarly, like people who are fearful that will the disease come back to me, always will find that the problem happens to them. So there is nothing to science to prove that. How often you see that patients or caregivers, they realize that they need psychological support, are in a denial, no, we don't need anything, we are self-sufficient. I oftenly see this, sir. At least 2 to 3 people a month. Nowadays, they don't accept it, or mostly because, as sir mentioned, if they are not actually positive in mind, not willing to take treatment, or lack of interest, lack of motivation, they have a very negative thoughts. ఇంకా అయిపోయిందిలా నా జీవితం, దీనికి ట్రీట్మెంట్ లేదు, నా పక్కింటి వాళ్ళు చెప్పారు, లేకపోతే నాకు దేవుడి మీద భారం వేసాను, బతుకుతాను లేకపోతే లేదు. ఈ థింకింగ్లో మెల్లమెల్లగా లేని దాన్ని కూడా ఎక్కువ తెచ్చుకుంటారు. పర్టికులర్లీ పెయిన్ పర్సెప్షన్ గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ టు ద యాక్చువల్ ట్యూమర్ దర్ ఇస్ దేర్. చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. లేని దాన్ని ఎక్కువగా ఊహించుకుని ఇంకా ఉంది అనుకుని వెళ్ళటం వల్ల ఉపయోగం లేదు, దీనికి ఎందుకు డబ్బు పెట్టాలి, దీనికి ఎందుకు టైం పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంలో తెలియని డిప్రెసివ్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ తెచ్చుకుని ఎక్కువ అవుతుంటుంది సార్.
సో దేర్ వి ఇంటర్వ్యూన్ యాక్చువల్లీ. కొన్నిసార్లు అన్ఫార్చునేట్గా డిప్రెషన్ అది ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మాస్క్ అయిపోతాయి. రిలేటెడ్ టు క్యాన్సర్ అనుకుంటారు. క్యాన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి నీరసంగా ఉన్నాడు, క్యాన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి నొప్పి ఎక్కువ ఉంది, క్యాన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి బయటికి రాలేకపోతున్నారు, మాట్లాడలేకపోతున్నారు. బట్ మాట్లాడకపోవటానికి క్యాన్సర్కి సంబంధం ఉండకపోవచ్చు, అక్కడ 100% సంబంధం ఉండదు. కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతారు. అయ్యో క్యాన్సర్ వచ్చింది కదమ్మా, ఆ రోజంతా మంచం మీద పడుకొని ఈ టైప్లో వస్తుంటారు సార్. అక్కడ మనకి ప్రాబ్లం వచ్చేది ట్రీట్మెంట్ అడ్హరెన్స్. ఎక్కువగా మేము ఫ్రీక్వెంట్గా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ని పర్సనల్గా చూసేది ఇక్కడే. ఆంకాలజిస్టులు మా దగ్గరికి రిఫర్ చేశారంటే 99% అక్కడ ట్రీట్మెంట్ అడ్హరెన్స్ లేకపోవటం వలన వీళ్ళకి లేనిది ఎక్కువ అవుతుంది, ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ అవుతుంది, మనీ పరంగా ఎక్కువ అవుతుంది, కేర్ గివర్ బర్డెన్ అంతకన్నా ఎక్కువ అవుతుంది. Actually, many a times patients do not take the treatment, or the patient attenders do not pursue to the patient that you take the treatment, because they themselves are not that much motivated that yes, my mother should get the treatment. Yeah. Many of the issues like finances or support system, sometimes that my child has an exam, who will take care of the child if I have to come for chemotherapy, if I have to come for chemotherapy of my mother. So that is what we also commonly see. And people have to understand that this is something, a priority that we have to give, because cancer doesn't wait for the exam to be over. So Jayashree madam, as a patient, okay, what do you think that what is the psychology or the thought process of the caregivers? ఫర్ మీ జస్ట్ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ నాకు కీమో జరిగింది, ఒక చాలా పెద్ద ఆపరేషన్ అయింది, మళ్ళీ ఆపరేషన్, కీమో జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళా నాకు చిన్న రిలాప్స్ కూడా అయ్యింది 25లో. సో దెర్స్ బీన్ క్వైట్ అ స్ట్రెచ్ 23 to 25-6 లోపల I've been through quite a bit. And the question here is, what is it that the caregiver goes through? My caregiver is my husband Sohan, and the home team that I have, my daughter, all of them just look at life as a day or that moment and take everything that the doctor has to say at face value. సో ఆయన దగ్గర వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు మా ఇద్దరికి ఏది డౌట్ ఉండేది కాదు. క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా మేము అంత స్ట్రేట్గా ఓపెన్గా అడిగి ఆయన కూడా ఇచ్చిన జవాబు, డాక్టర్ రాకేష్ రెడ్డి ఇచ్చిన జవాబులు కూడా వీ వర్ ఏబుల్ టు అగైన్ రీఆస్క్ దోస్ క్వశ్చన్స్. So sitting with him, with the caregiver, transparency is what the patient and the caregiver with the doctor and the team, and everywhere, as we don't say enough, the nursing team, the ayas, the whole ward girl, everybody, they all add up to it. Even while we are doing whatever that goes on, the transparency, that is most important.